I have to show you. You would want to see the picture again, right? A small talk about the picture. Shall we? Okay. Um, you can see my you can see the reference picture, right? Can you see my cursor? Okay. So wherever we had to paint dark, that area we have painted. The lips we will paint a little bit. We'll go to this area. Before going to this area, I thought I'll just paint this part so that that will be much easier than this part. Huh? So we will do the dark areas. We'll do this. Okay, we'll do this. We'll do this. We'll do this part and come here. Okay, but before that, let me do this part. Okay, shall we start? Okay, everything is set. I think the mic is on. Let me see if the mic is switched off, because if the mic is not switched off, there is always a big problem. Yeah, it is switched off. Okay, now what do we do? Let me paint this area slightly and then go to the other areas. So I am taking these two brushes. Okay, this brush is number 11 and this brush is number 6. Okay, and let me take a medium sized brush also, something slightly bigger than this, slightly bigger than 6. The number is gone, the brush is old. Smaller than the 11. Might be this is an 8 or so. Okay. So these are the 3 brushes that I'm going to be using for now. But I'm not very sure because I might suddenly go into something more. So let me do this part. So as usual, what do we do? As usual, what do we have to do? Yes, Muskan, Hulda, what do we have to do? We have to ask, sir, what color did you use? Okay. And what do I say? I say, don't think about color, think about value. Okay, that is exactly the point. We will just think about the value. Okay, I'm going to ask you guys to answer one question. What do we mean by saying don't think about the color, think about the value? Can somebody answer me? Yes, somebody. No, anybody? Rajpal, would you like to answer that? What do we mean by don't think about the color, don't think about the hue, but think about the value? Value. I guess we're talking about the light theory, the light and shades. Exactly. That is exactly what we should be thinking about. We should be thinking about light and dark and not about what color it is. Now it is greenish, right? It is greenish. Don't worry about that is what I'm saying. Let's worry about how dark it is and how light it is.
So, by color temperature is something that we automatically will think about, right? Very, very good prompt answer, Rajpal, actually. Uh, when I suddenly become quiet, it automatically means that I have to think deeply before I do anything. Because that makes a decision for us. Okay. So what I'm going to do is I'm going to paint this area. We can make an area dark, we can make an area light by usage of colors juxtaposing. Now, colors that are next to each other, by managing that, we can create light and dark, which is very effective. Huh? We don't have to apply thick color. We don't have to apply blackish color. See, that area is still transparent, isn't it? Now, you can see that it is still transparent. So even a transparent color, even a transparent color can create darkness. Huh? So don't apply thick paint. Never apply thick paint. Watercolor has to be a thin application at all times. We can scratch out a few areas, though that is not a very good technical idea, but we can do that. Some areas, there is a I would say a tool in the sense, not a solid tool, but a thing called masking fluid. Okay, it's a latex rubber, treated latex rubber, which can be painted on top of paper. That becomes a mask. Mask in the sense, you know what I mean by that, right? It covers up an area, and when we paint, that area gets hidden. Hmm? That area gets hidden, and after the painting is over, we can, once the paint is completely dry, we can peel off the rubber latex, masking fluid we can peel off.
But the only problem is those who know about this masking fluid will immediately know, not find out, will immediately know that you have used a masking fluid. Okay? So you didn't leave white and paint. See, the pole vault. Pole vault is a game where you jump a certain distance, certain height using a fiberglass stick. Like initially, the cheaper variety is a bamboo stick, like stiffened bamboo stick, and so on and so forth. So we are using an instrument, but if you are going to use a springboard, a springboard to do high jump, will it be accepted as a talent? Like, do you think it will be accepted as a talent? Somebody uses a spring shoes. How will it be accepted as a talent? So we can use certain tools. Of course, we need a brush. Brush is a tool, yes. But controlling the brush takes a lot of practice. Like a talent is something which doesn't come to everybody. Only people who work very hard and practice non-stop, only they get the quality of a certain achievement with tools. I was just when Ramachandran sir went to ask Raghuram sir about the class tomorrow, I was just thinking, even if the thing is closed, if all of us are willing, we can come. Now, I don't know if I can finish this portrait today. So, if I was just thinking like that, but சார் வரோம் சார் எல்லாம் சென்னையில இருக்கு சோ நமக்கு ஆன்லைன் தானே சார் நோ இஷ்யூ சார் அதான் ஓகே தான் சார் அதான் பாப்பேன் இது வில் ஆஸ்க் லைக் ஏன்னா ஐயர் சார் ஐயர் சாருக்கு அங்க கிளாஸ் ஓடிட்டு இருக்கு. அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்திருந்தாங்க இல்லையா, அந்த அம்மா தான் ஸ்டூடெண்ட், அந்த சன் இல்ல, சன்னும் இப்ப ஜாயின் பண்ற, அவனும் சேர்ந்து வரையறான்னு நினைக்கிறேன். ஆனா ஆக்சுவலா அந்த அம்மா தான் ஸ்டூடெண்ட். ராமச்சந்திரன் சார் சென்னையில தான் இருக்காரு சார். அவர் சென்னையில தான் இருக்காரு, மதுரவாயில்ல இருக்காரு. ஓகே சார், எனக்கு நியர்பைல தான் இருக்காரு சார். அப்படியா? எங்க இருக்கீங்க நீங்க? நான் போரூர்ல தான் சார் இருக்கேன். ஓ அப்படியா, சரி சரி சரி. நான் நிறைய தடவை வர்றப்ப ராமச்சந்திரன் சார் வீட்டுல ஸ்டே பண்ணுவேன்னா, அது மாத்திரம் இல்லாம ராமச்சந்திரன் சார் வீட்டுல we used to conduct, we haven't conducted for quite some time, but we used to conduct workshops in Ramachandran sir's house. நக்ஷத்ரா இருக்கு இல்லையா, மதுரவாயில் நக்ஷத்ரா, அங்க நக்ஷத்ரால தான் சார் ஸ்டேயிங்.
Oh, okay, sir. In case we are having any thing, I'll let you know so that you can also Okay. come. Huh? Okay, sir. Okay, sure, sir. See, it's a matter of trial and error. Huh? Um, 35, 40 years back, if somebody had asked me to do a demo of this kind, I would have said, no, I can't do it. If you want me to do the painting, I'll do the painting. If anybody wants to watch, let them watch. But I can't teach because somebody watching itself is sort of disturbing, you know. Disturbing in the sense, you become conscious. Somebody's watching. So yeah, what happens is, என்னப்பா like what I say is நல்லா வருது இல்லையா? நல்லா வர மாதிரி தெரியுது. சூப்பரா வருது சார். வர்ற மாதிரி தெரியுது பாப்போம். பியர்ட்லாம் நல்லா கிளியரா தெரியுது சார். வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இன்னும் இன்னும் இந்த 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 இடத்த இந்த இடம் வரைக்கும் if I bring it out controlled, then it will be a successful painting. Okay. என்னன்னா see, when we have a certain talent, and if somebody is watching us using that talent, naturally we become conscious. Oh, somebody is watching, and we become conscious, and we start showing off. The stroke here, as far as the painting is concerned. What Rajpal, what I'm saying is right, na? Nama Muskan, when somebody is watching and when we are painting, we try to act as if we are a great painter, right? Yes, sir. Yeah, and that is when we can make a mistake. Like when we are showing off, like that and all artists will do. And all those things they will do. And if you are not careful, those actions can create disaster in your painting. Now I don't have to show off because I know showing off is not going to help me in any way. But the true technique, if I'm going to be exposing the true technique, you very well see that this, if I take a stroke that slow, okay, and if I take a stroke like that, there is a difference. Now the texture is there, right? If I'm doing it fast, a certain texture comes here, which helps make the painting look fast. As if the painting has been done very casually. We know what fast is, right? Horizontal line is a slow line, and
vertical line is a fast line. Now that way, if we are doing a stroke like that, it looks as if we did the painting without much effort. Like it's nice to see somebody doing a very good job effortlessly. Why is that so? Because if you are doing a good job effortlessly, that means that you have practiced a lot. You have practiced a lot. Who will practice a lot? Somebody who has interest in it, somebody who is serious about what they are doing. Now what I have to do is, I have to do this slow, but after a while I'll do some things that will make this place look as if it was done fast. Okay, let me go to the top. Okay, the hair area is cool colors. When it starts touching the skin, automatically it has to become warm. And there will be a transition in between. Okay, so that's exactly what we have to be aware of. No, we have to be first aware of that. Okay, that is what will happen. A transition will happen here. Many of the artists in uh, on the YouTube make this look as if it is simply done with brush strokes. You know, take a thick brush and you give a brush stroke and you get this texture is what they try to show. Yes, but for that you need such expertise. What I am doing, is showing a technique which you can follow and do. See, that much. If I give this to one of you and ask you to do this, it's going to be very difficult, right? It's not going to be easy. It's not going to be difficult. No. It's not going to be easy to start with that. But if I'm going to be asking you to do just this much, just that,
follow my brush strokes and do that. You'll be able to do it? Yeah? What do you say? Hulda, Bhuvaneshwari. Huh? Illa, we can do it, Tellingla. Just that much. Just that much. No, just that much. Just that much. We can do it. But if we have to do this, we are going to be frightened. No, that's what I mean. Go little by little and achieve that. For that, I'm doing little by little. So I should not make any of these things more difficult than it already is. There was a lump of blue. I knew there was a lump of blue in the brush. When I was mixing, it had got there. I didn't actually see it, but I felt it. Something is wrong. The brush seems to be slightly heavier than normal. And had I put the brush on top, the whole thing would have gone for a 6. Okay, let's give a little bit of background here and there. Now, this part we can always give whenever we want. Let's give a little bit of background here so that when we are coming to contour like this, and I mean contour, this part is over, and I am taking a stroke like this. So what am I doing? I'm taking an outline. Okay. It's always better not to let the outline show. So what do? Now we have to apply outlines, or else it will be very difficult for us to get a clear line, right? We have to get a clear line there.
how to get a clear line without being very careful about the outline. So what do? After doing the outline, we make a brush stroke like that, which doesn't show the outline, which doesn't show the outline. As if a color was taken and painted on top. If you see a master painting, you'll think that that part was done effortlessly. Nothing can be done effortlessly unless you are practiced to do it in such a way that it looks effortless. There is a difference between it looks effortless and actually effortless, right? Yeah, there is a difference. Huh? If the outline setup is gone, you don't see the outline. This is what I mean. Always have a background. Is there anything on earth that doesn't have a background? A white background will be a deliberate background in a photograph where they want a white. Maybe it's going to be for an advertisement, so the advertisement will show some letters. Huh? Okay, now that part, let that part dry before coming here. Let that part dry. I am going to go and start doing this part. Huh? Now I'll have to follow the ambience. I cannot follow the actual actual look. Do you understand what I mean by that, or do you want me to explain that? Following the ambience, what it looks like, not exactly what is there. See, the lip is there. Okay, there are some dark strokes out there. Okay, and here there is a triangular setup which comes like that. There is a white out there. The strokes go right up to the see. This is what I'm telling my student teachers, or rather teacher students. They are teachers, but they are students for me. That's what I mean by that. What I say is, even if it is difficult, try to make it easy for your students. For that, see, this is what I'm doing is not at all easy, right? Is it easy? Like yes, like Listen. it's not easy. It is difficult. Undoubtedly, it's difficult. But what I'm saying is,
If you are going to break it up like this, it can be done. Now it's not easy, but it can be done. There are two different words that we are using here. One is it is easy. The other is it can be done. Difficult is something that you can't do, right? But it can be done, but it's not easy. It's a different story, right? That's exactly what I'm talking about here. So you have to practice several times to make this easy. It's your time spent on becoming an expert in making this in parts. You know, break this into several parts and tell the students you can do it this way also. So it looks sort of easy, though it is not easy. What, Rajpal? I completely confused you, huh? It looks easy, but it is not easy, but try to make it, oh, yeah, that is it. You know, like it is confusing, but finally you can do it. It's not as if you can't do it, but you have to take so much of practice and effort to get it done, is what we are saying. Surely you would have been thinking, Anna, like all of you would have been thinking, how to paint the beard like this, right? You would have been thinking, right? Naturally, it's not easy, but now you know. Now you know how to paint the beard like this. So now it becomes your duty to teach your students how to paint the beard like this. How do you teach them? You have to practice. Right? That's the only way. You have to practice yourself and come to a stage where you can paint the beard like this and get this effect. இப்ப அந்த ஜிப்பு போடுறமே டெய்லி வர்றான் பத்தியாப்புல யூஸ்லெஸ் fellow. Okay, that is the advantage in work from home, you know. You can have a conversation with the home people while we are working. Huh?
Once this part is completed, rest of it could be handled easily. It's not going to be easy, but it can be handled easily. I'll have to erase the pencil mark here, but I'm afraid of erasing it because one small mistake. With so much effort, I painted that area, but I knew that I'm going to hide it. Because if I don't hide it, you won't get the dimension right. See, the dimension is coming out. Or photo yeah, like somebody will have to keep telling me, sir, take a photograph. No, come on. யாராவது ஒருத்தர் சொல்லிட்டே இருந்தீங்கன்னா it will be a good idea. Or else, like I am looking at the growth of the painting and how I can make the next step easy. That's my concentration. But sometimes it's not enough. Ivan. See? Effective, huh? When I say effective, nobody is willing to say yes. சார் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டோமே சார் சூப்பரா வந்துட்டு ஆமா நீங்க பாட்டுக்கு செஞ்சுட்டு போங்கன்றீங்களா? சார் இல்ல சார் சூப்பரா வந்துட்டு இருக்கு சார். இது எப்படி நாங்க கொண்டு வரதுன்னு யோசிக்கும் போது தான் சார் இல்ல இதே இந்த டெக்னிக் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தா வந்துடும். அவ்வளவுதான் வந்துடும். ஆக்சுவலா இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ மேட்டர் ஆஃப் ஃபாலோயிங் அ டெக்னிக். See, the trick is when you are copying a master, you don't copy the final painting, final result. You have to copy the steps. That is the trick. Now, if you try to copy the final result, you won't get it. You won't get it because he himself didn't paint the final result in the beginning. He painted
step by step. Isn't it? He painted step by step. So you have to paint step by step to get the result that he has got. Small details like that. There is a detail, but it's not the exact detail there. Huh? I'm just manipulating it to get a certain effect. Huh? So small details like that, it was done very, very casually, right? It wasn't very difficult. But you should know exactly what to do, how a woven fabric looks like that. If you know that, and if you do it right, that will create a very good effect on your painting. Huh?
I and Ramachandran sir, both of us are textile designers. So we know the technique, how this is woven and all. So when we do this, it'll be very authentic. Huh? That becomes very important. Authenticity in some areas. Now, some area you show authenticity and it looks a whole painting has been painted with so much authenticity. Oh, wow, this is a beautiful painting, is what people will say. You know, let it dry and then we'll give it the shading. Huh? Now, what do we have to do? We have to cut the beard here. Hmm? See, I am going over this as if I'm touching the beard. Huh? That's the trick, you know. It should look as if what is there is seen here.
What's the time? Does it look as we can finish it today? It's 12:40. 1:30, na? Our timing is, isn't it? ஆமா சார் 1:30 சார் நமக்கு முடியும் 1:30, 45 minutes. I think we can finish it today. So if we finish this today and tomorrow, uh, இப்ப திரும்ப ராமச்சந்திர சாரை வந்து கேட்க சொல்ல முடியாது நம்ம, because he is in a class. Is there anybody here who can talk to Meera or Shweta and find out if we can have a class, or is it a government ruling that we can't have a class? Can somebody please ask? Can one of you call Sweta or somebody? ஸ்வேதா கால் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன் சார் 1 செகண்ட் ஓ, கேக்குறீங்களா? கேக்குறேன் சார் நான் கேட்டு ஓகேம்மா, ஓகேம்மா. Okay. We'll go to the forehead. Who said will ask? சார் நான் புவனேஸ்வரி சொன்னேன் சார் புவனேஸ்வரியா? இல்ல நான் பெயிண்டிங் பண்ணிட்டே இருக்கவா, இல்லாட்டி வெயிட் பண்ணணுமா நீங்க வர்ற வரைக்கும்? சார் நீங்க பண்ணிட்டே இருங்க சார், நீங்க பண்ணிட்டே இருங்க. ஓகே, அப்படியாம்மா? ஓகே. Okay, I'm going to take a smaller brush. Before that, it's terribly hot in Bangalore. I don't know what the temperature is. It's very high, huh? Unless we are having liquid intake regularly, I think we'll collapse. It's that bad. Enama, the picture had gone out of the frame. Nobody told me. Do we need to take a photograph this stage, or shall we just keep going? Enama, what do you think? Amba? Photo எடுத்துக்கலாம் சார். எடுத்துக்கிறது பெட்டர் தானா? நாலு சைடும், all four sides should be parallel to the edge of the frame, right? That's the way a photograph has to be taken. And from where I'm sitting, that doesn't seem to be easy, but I have to concentrate on that.
See, if you notice this is parallel, right? The paper and the edge is parallel. Here also it is almost parallel, slightly gone. This side is okay. That side is parallel to the edge. So that's how the photograph has to be taken. Huh? Only then the painting will, only then the photograph will look good. Okay. Now I'll go to the forehead and then come down. Okay. Sir, Yeah. Tell me. sir, phone எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க சார். அப்படியாம்மா, ஓகேம்மா, we'll see. நான் 2-3 வாட்டி ட்ரை பண்ணிட்டேன் சார். வாட்ஸ்அப்ல எடுக்கல, நார்மல் கால்ல எடுக்கல சார். சரி, anyway we have one day in between இல்லையா? Ah, Today is Tuesday. I will, as soon as this class is over, I'll call Raghuram sir or somebody and find out. okay sir. That will do. I'll do that. Okay. Now there are wrinkles which are going like that. Okay. So this goes up like that. Yes, please. Muskan? Sir, is it possible to zoom in the camera a little? Pardon? To see the eye properly, can you zoom in the camera a little? You want me to go closer? Yes, sir. Okay. Okay. சார், Yeah. சார் ஸ்வேதா கால் பண்ணாங்க சார். லீவ் தானா சார்? லீவ் விட்டாகணுமாமா? ஆமா சார், நான் கேட்டேன். நான் மட்டும் தான் சென்னையில இருக்கேன், மீதி பேர் தான் வெளியே தான் இருக்காங்க. சோ எனக்கு நோ இஷ்யூஸ், நீங்க கனெக்ட் பண்ண முடியும்னா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னா எங்களுக்கு ஓகே தான் அப்படின்னு சொன்னேன். அவங்க வந்து இல்ல மேம், அது நான் மட்டும் டிசைட் பண்ண முடியாதுன்னு யோசிச்சாங்க. அதுக்குள்ள அவங்களுக்கு மெசேஜ் வந்துச்சா சார் லீவ் இருந்தாங்க. சரி, ஓகே. சோ அப்போ லீவ் தான் சொல்ல சார். ஓகே. ஏன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு கிளாஸ் வச்சுட்டு இன்னொருத்தவங்களுக்கு கிளாஸ் வைக்கலன்னா ப்ராப்ளம் ஆகும். கவர்மெண்ட் ரூல்ஸும் இருக்கும்ல சார், எதுவுமே ஓபன்ல ஆமா, இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப இண்டிபெண்டன்ஸ் டே, அது ரிப்பப்ளிக் டே எல்லாம் இது நடக்க கூடாது. ஆக்சுவலா எந்த ஒரு பப்ளிக் ஆக்டிவிட்டி ஷுட் நாட் ஹேப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர் இஸ் a rule. So maybe this is ஆன்லைன்ல also பண்றாங்க சார். ஆக்சுவலி எலெக்ஷன் நீங்களா போய் ஓட்டு போட போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு 11th 10th ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் ஸ்கூல் தான் சார் ஆக்சுவலி. ஆமா. நேர்ல வரல ஆன்லைன் அப்படினுட்டு. இல்ல அதுதான்
இது எலெக்ஷனுக்கு வந்து those who are going for election can take leave இல்லையா? அதை விட்டுட்டு லீவ் ஃபார் எவ்ரிபடி அப்படின்றது வந்து ஓகே ஃபைன். நமக்கு லீவ் வந்து we don't want a leave because we think this can be used. But there are people who want to leave on this day. That's the only leave they get, you know. Very often people get, this is the only leave they get. So they don't want to waste that. In these places, it is almost white. How many of us are there today? ஆறு பேர் இருக்காங்க. ரொம்ப சேட் இல்லையா? இல்ல, okay, the video is going to be there, no doubt. But then, to be watching something like this, you know, like I don't know how to express this to these people. We have never seen something like this in our life. Yeah, who did this for us? There was nobody who would do a work like this and show us how to do it. என்ன பண்ண முடியும்? Okay, you can see the video, no doubt, but it's not like actually sitting here. Yeah. ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு anecdote, ஒரு ஜோக் மாதிரி சொல்லுவாங்க அத. But it's a nice anecdote actually. ஒரு ப்ரொஃபஸர், ஒரு அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டிஸ், and very many European universities, you choose what major you want to take and what subsidiary, ancillary, you know, like what they call it, subsidiary. There are terms now, like I don't remember the terms exactly. And you don't have to actually have attendance. You have to submit so many papers. That's a different story from attendance. Yeah. So lectures will be posted in the sense, so and so professor will be taking such and such a class in such and such a room from such and such an hour to from this time to this time. The class will be on in this. So those who want to attend that class will go to that class.
And as you are doing the class, sometimes there will be theories that will be explaining certain things, right? So as soon as that is over, as soon as that explanation is over, there could be a theorem or there could be a rider connected to that, which that particular set of students don't want to listen to. So they will go to some other class. Okay, that is allowed there in those universities. But some guys will want to attend 2-3 classes at a time, you know. And so one day one professor comes to the class and sees 4-5 tape recorders on the table. So when his recording is going on, when his class is going on, they will record this and listen to it later. Clever idea, right? So he says, "Hey, what nonsense is this? Why are they not here?" Well, they listen to you later. Oh, they don't have to be here. No, they don't have to be here. So the next day the class opens, the bell rings, the professor is not there, and they see that a tape recorder is playing and a loudspeaker is there. The professor has recorded the class and put it on a loudspeaker and gone away. So he says, if you don't want to have, you just want a recording, now you just want to hear this voice. Here is the voice. Null idea allade. So I don't have to take classes. All I have to do is I can record and post in YouTube, isn't it? என்னையா சொல்ற அதானே அவங்க செய்யறாங்க ஓ ராமச்சந்திரன் சார் இல்ல இருக்கேன் என்ன கிளாஸ் இல்லையா கிளாஸ் ஓடிட்டு இருக்கு பண்ணிட்டு இருக்கா ஓ she is working on it okay so they think they don't have to be here. They can listen to this class and okay. ஆக்சுவலா இது 2-3 பேர் தான் வரலன்னு நினைக்கிறேன் 11 பேர் நம்ம ஆமா ஓ 5 பேர் 5 பேர் வரல. That's bad. Nearly half of them are not here. இல்ல it sounds தெரியல I'm just thinking aloud. It sounds as if they're saying as long as there is a class and an examination and I'm allowed to write the examination, that's enough. Your lecture is not that important, you know. It sounds like that.
சார் யூஸ்வலா வரவங்க எல்லாமே வந்துட்டாங்க சார். ஹுல்டா அந்த பிந்து 2 பேர் தான் சார் வரல. மீதி பேர் எல்லாருமே வந்துட்டாங்க சார். ஹுல்டா இஸ் ஹியர் இல்லையா? இல்ல சார். ஹுல்டா கேம். இதெல்லாம் ஏதாவது ரீசனோட தான் வராம இருப்பாங்க. ஆமா, ஹுல்டா if she doesn't come she without வேற ஏதோ இதை விட வேற வழியே இல்லாம தான் ஹுல்டா சான்சஸ் இருக்கு. சிந்துவும் அதே மாதிரி. சிந்து இல்ல, அவங்க இன்னொரு பிந்து சார். பிந்து அவங்க எல்லாம் வரக்கூடிய ஆளுங்க தான். அவங்க 2 பேர் தான் சார் ரெகுலர்ல வந்து வரல. மீதி ஒருத்தவங்க வந்து பவானி சம்திங் அவங்க வந்து ரொம்ப நாளாவே வரதில்ல சார். அவங்க கொஞ்சம் சிக் லேடி அவங்க. சோ மீதி பேரு ரொம்ப நாளா வரல. பவானி ரொம்ப நாளாவே வரல அவங்க. ஆமா சார், ரொம்ப நாளாவே வரல. ஒரு 2 கிளாஸ் தான் சார் வந்தாங்க. அவங்க 2-3 கிளாஸ் தான் சார் வந்ததே. கொஞ்சம் கிளாஸ் வந்தாங்க, நல்லா இருக்குன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து பேசுறேன்னாங்க. ஆமா, ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் ஆயிட்டாங்க அவங்க. ஆமா. புவனேஸ்வரி இது போர்ட்ரேட் பண்ணாலே போதும் நம்ம கிளாஸ் சக்சஸ். என்னையா? புவனேஸ்வரி இந்த போர்ட்ரேட் பண்ணிட்டாலே போதும் நம்ம. ஏன் சொல்றேன்? பண்றாங்கல்ல பண்ணிட்டே இருக்கேன் சார். ஆனா ஒரு 10% வரும் சார், அவ்வளவுதான் சார். 10% வந்தாலே ரொம்ப பெரிய விஷயம் நினைக்கிறேன் சார். இல்லம்மா, இது ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தா கட்டாயமா வந்து ஒரு ஆக்சுவலா இது இந்த போர்ட்ரேட் பர்டிகுலர் போர்ட்ரேட் சொல்றேன். நான் வேணும்னே தான் இவ்வளவு டிஃபிகல்ட்டா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். அது கம்ப்ளீட்டா வேற ஒரு கதை. வேணும்னே தான் இந்த இவ்வளவு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா தான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் நான். என்ன ஐரே? ஆமா இது ஒண்ணு இருக்கட்டுமே அப்படின்னு தான். ஆமா, இப்படி ஒண்ணு இருக்கட்டும். ஏன்னா மத்த போர்ட்ரேட் இருக்கு, ரெக்கார்டட் போர்ட்ரேட் இருக்கு. நான் அதை போட்டு காட்டிடலாம் உங்களுக்கு. ஐ கேன் ஷோ தோஸ் போர்ட்ரேட்ஸ் டு டெல் யூ ஹவ் a portrait is done. That is no problem. Okay, but how a portrait like this is done is something very rare that you get to see. So I want you to have this portrait in your recording, and I want you to try and show me, like, okay, I have done this portrait, how is it? For a reason, because it's a rare occurrence that you see somebody like me do a portrait like this online. Sir. Amma. சார் இது ஃபுல்லா இது வந்து வெட் அண்ட் வெட்லயும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா சார்? அப்படி பண்ண வருமா சார்? வெட் அண்ட் வெட் இல்லம்மா, இது this has to be done piece by piece. அதாவது இந்த இடம் this part was done. This part was done totally differently, like this part. So it has to be done as individual parts to get it done. Okay, wet on wet will not work. சுதா வெங்கடேஸ்வரன் யார் அது? தெரியலையே. சுதா கேள்விப்பட்டவே இல்லையே. யார் கூப்பிடுறாங்க? சரி. இங்க do you see this? யாருமா இப்ப கேட்டது? யாருமா இப்ப யாருமா கேட்டது இது? சார் நான் சார் ஓகே. சண்முகப்பிரியா என்னன்னா, do you see சின்ன ஏரியாஸ வந்து நான் வந்து suppose see look at this. There is a shadow out here which is cool, which is cool.
There's a shadow out here which is cool. That gets extended and comes up to that. And it has to be that light. It has to be that light. This side is dark and that side is light. And I have to have a little bit of texture here. Either on the wet on wet we can't do. சரியாமா? Wet on wet is not possible. அதனால wet on wet initially we could have done a wet on wet and then try to do this. But that would have been a more difficult task. சார் இப்ப நீங்க இந்த ஸ்கின் கலர் வந்துட்டு நீங்க என்னென்ன கலர் யூஸ் பண்றீங்க சார் இந்த ஸ்கின் கலருக்கு? வார்மிலியன், கட்டாயமா வார்மிலியன் யூஸ் பண்றேன். சரியா? இது என்னன்னா நான் என்ன சொல்லுவேன்னா அப்படி எடுக்காதீங்கன்னு சொல்லுவேன். ஆனா நான் சொல்லிடுறேன் என்னென்ன யூஸ் பண்ணேன்றது சொல்றேன்னா, அப்படி எடுக்காதீங்கன்னு ஐ வெரி ஆஃபன் டெல் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டோன்ட் திங்க் ஜஸ்ட் கலர், திங்க் ஆஃப் வேல்யூ ஸ்கேல். சரியா? திங்க் ஆஃப் வேல்யூ ஸ்கேல். அது இருக்கட்டும், பட் ஐ வில் டெல் யூ தி கலர்ஸ். சார் நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுது சார். அது ஆனா ரொம்ப ஹார்டா நம்ம ட்ரை பண்ணி அந்த கலர் கொண்டு வரது கொஞ்சம் நிறைய டைம் எடுத்துக்கணும் சார். அது நீங்க சொன்னீங்க. இல்ல, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதனால தான் ஐ டெல் யூ தி கலர். ஐ டெல் யூ தி கலர். இப்ப இந்த லைட் ஸ்கின் கலருக்கு என்ன சார் யூஸ் பண்றீங்க? vermilion, yellow, vermilion, chrome yellow, and a little bit of burnt sienna. Okay, sir. அது டார்க் கொஞ்சம் ப்ளூ கலந்துக்கிறீங்களா? இன்னும் டார்க் to make it slightly dark, I mix a little bit. எவ்வளவு ப்ளூ எடுத்து வச்சிருக்கேன்றத பாருமா, I'll show you. இங்க தெரியுதாமா ப்ளூ கொஞ்சம் போல? இதான் என்னுடைய பேலட். இதான் என்னுடைய அந்த இடத்துக்கான பேலட். கலர் எப்படி எடுத்து வைப்பேன்றது தெரியும் இல்லையா? இப்படி எடுத்து வைப்பேன் கலர். யூஸ்வலா என்னுடைய பேலட்ல கலர்ஸ் இப்படி இருக்கும். ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு. இது ஆக்சுவலா போதுமான அளவுக்கு. I won't say this is less quantity. This is the kind of color you should have, the quantity, because all the colors are going to be transparent. Seriya? So this I use for white, but this I use for yellow. But as you can see, there is a little bit of red right next to the yellow. There is green, which is blue mixed. And can you see burnt sienna in some places? So the colors will not be very, very rarely colors will be a single color. There will be many colors mixed together at all times. சார் அது புரியுது சார். ஆனா இப்ப உங்களோட பெயிண்டிங் இது ஃபுல்லாவே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா யூனிக்கா இருக்கு சார். கொஞ்சம் நல்லா ஓல்டு பெயிண்டிங் மாதிரி இருக்கு சார் எல்லாமே. That is the reason why I did this painting this way. See, the brushstroke paintings, as it is known as the bravado paintings. Bravado paintings, what do we mean by that is bold paintings. Now take the color and tap is good. I'm not saying that's bad. It's good. But that can very easily be managed if your drawing is right. If you know how to manage color, that can very easily be done. But this is something very difficult. So how is a painting like this done? If you go to the net, you don't get to see this. இல்லையாமா? சார் இல்ல சார், நான் நிறைய டைம் வரையறத பார்த்துட்டு தான் சார் இருக்கேன். உங்களது யூனிக்கா இருக்கு சார். இப்ப நான் ஒரு போர்ட்ரேட் செக்ஷன் அட்டென்ட் பண்ணேன் சார் 1 month முன்னாடி. ஒரு 5% வரையறத அட்டென்ட் பண்ணேன். அது டோட்டலா டிஃபரெண்டா இருந்துச்சு சார். உங்களது ரொம்ப யூனிக்கா ஒரு கொஞ்சம் ரொம்ப ஓல்டு பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற டச் மாதிரி சூப்பரா இருக்கு சார். ஓகேம்மா, தேங்க்யூ. அதாவது அப்ரிஷியேட் பண்ற மாதிரி சொன்ன நீ
ஆனா கிழமைன்றது வந்து காட்டிட்டு சொல்லிட்டேன். இல்ல இல்ல ரொம்ப சூப்பர் இல்ல சார். அது என்னமோ அந்த காலத்து ஓவியங்கள்லாம் பார்ப்போம்ல சார், இப்ப சும்மா ஒரு ஆமா இதுக்கு அது இல்ல இல்ல நான் அதுக்காகத்தான் ஓல்ட் மாஸ்டர்ஸோடைய டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை செய்யறதுக்காகத்தான் நான் வந்து இவ்வளவு பாடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஓல்ட் மாஸ்டர்ஸோடைய டெக்னிக் இன் வாட்டர் கலர் போர்ட்ரேச்சர். I was watching this man's portrait. What is it? John Singer Sargent's portraits. I was just looking into that, and it looks as if he doesn't care about the result. He is just taking color and applying here. No, actually, when you see what he has done, only when you copy that you will understand. நம்ம 1.25 ஆச்சாமா, ஒரு 1/2 மணி நேரம் 1/4 மணி நேரம் தான் இருக்கு, இன்னும் ஆல்மோஸ்ட் ஓவர்ல. ஓகே, when you only when you see என்னமா இருக்கீங்க சார், கொஞ்சம் கொஞ்சமா செதுக்கி இருக்கீங்க சார். ஆமா, அப்ப அது அப்படிதான் அவர் செஞ்சிருக்காரு. ஆனால் you are watching me paint. Okay, somebody who looks at this will say that I have just applied color like that. It will look like that when you can't see that part at all. How on earth did you get this kind of a result by using that kind of a technique is what people will ask. But that is not the technique that I've used. I've used a very, very deliberate technique. Yeah. That's the difference. That is something very rare to see in person. அதை இவங்க மிஸ் பண்றாங்களேன்றதுதான் எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. சார் அந்த ஹேருக்கு என்ன சார் கலர் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க? Burnt sienna and blue ma. சார் இப்போ கண்டிப்பா ஒவ்வொரு ப்ளூ யூஸ் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு டிஃபரெண்ட் இது வேல்யூஸ் வருது சார். அது இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க? நான் யூஸ் பண்ண அல்ட்ராமரைன் ப்ளூ. அல்ட்ராமரைன் ப்ளூ வித் burnt sienna. அது வந்து கிரே கலர்ல வருதா சார்? கிரே கலர் ஆயிரும். burnt sienna and blue, warm and cool இல்லையா? ஓகே சார். will automatically become a gray. சார் இப்போ நிறைய கலர் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த கிரே வரதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா சில பேர் வந்து சில காம்போசிஷன்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால சார் அது அப்படி வரும்போது அந்த எஃபெக்ட் மாறுது. இப்போ சார் இப்போ வந்துட்டு இப்போ எல்லோவே இருக்குன்னா சில பேர் சில பர்டிகுலர் எல்லோ தான் யூஸ் பண்றாங்க. அதனால அந்த எஃபெக்டே மாறுது சார். அப்ப அதை எதை வச்சு நம்ம அந்த இதை யூஸ் கண்டுபிடிச்சு இது பண்றதுன்னே தெரியல. சில சமயம் சில கலர் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஒரிஜினாலிட்டி வருது, சில சமயம் அந்த சில கலர் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஒரிஜினாலிட்டி வர மாட்டேங்குது. Okay, what you're asking is, when I am copying somebody's a master's painting or some painting which I like. No, I like this painting very much. I want to do this painting, but I am using a color which doesn't look like the color in the painting. That's what you're saying, right? சில சமயம் அந்த கலர் யூஸ் பண்ணும் போதுதான் சார் அந்த ஒரிஜினாலிட்டி, அது ஒரிஜினலா இப்போ ஒரு லெமனே இருக்குன்னா அந்த சில பர்டிகுலர் கலர் யூஸ் பண்ணும்போது அது ஒரிஜினல் லெமனாட்டம் தெரியுது. இல்லைன்னா பாத்தீங்கன்னா ஒரு கார்ட்டூன் ஆட்டம் தெரியுது, இல்ல ஒரு வேற மாதிரி தெரியுது. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறது தான். Okay. I'll put it this way. I'll put it this way. But you say, no, when I don't know what எப்படி வந்துச்சு பாருமா. எக்ஸலென்ட்டா இருக்கு சார். சூப்பரா இருக்கு சார். ஒரு 40 years ஆகும் சார் எங்களுக்கும் இந்த மாதிரி வர. இல்லம்மா, actually the biggest advantage that you have is you have at least now, like, let me just talk about myself and Ramachandran. We didn't have a teacher like this. It took a lot of time for us to understand what the old masters have. Both of us have copied lots of old masters.
At least we have copied old masters technique to do our painting. No? I can say it that way too. See, the thing, you can pick up, you can do very good paintings very fast because you are looking at masters working. Both of us are masters, not just teachers, but both of us are very good with whatever. Okay, this pan, we call this a pan. I know, like the cake paint, you know. So Cake. this is a Winsor cake paint. This is a pan which comes in a plastic dabba like this. This is Winsor and Newton. The label is gone. This is known as Payne's Grey. Okay, Payne's, yeah. So this is known as Payne's Grey. So there is a grey. That is the grey I try. ஆமா என்னம்மா நீங்க அதான் யூஸ் பண்ணீங்களா சார்? இல்லம்மா, நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை இன்னும். நான் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணலாம்னு யோசிச்சேன். ஆனா if I use it and if you don't have it, what's the fun, you know? So I didn't use it. Okay சார். ஒட்டகாரன் ஒரு பாயிண்ட பிடிச்சிட்டீங்களே அப்பா பார்த்து. நீங்க அந்த பாயிண்ட்ஸ் கிரே யூஸ் பண்ணி தான் செஞ்சு. இல்ல யூஸ் பண்ணலம்மா. நான் யூஸ் பண்ணி இத கொண்டு வந்தீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுல தான் சார் இன்ட்ரெஸ்டா இல்ல இருக்கு. அது பர்ன் சியானாவும் அதுதான் என்னுடைய கலர். பர்ன் சியானாவும் ப்ளூவும், 3 ப்ளூ இருக்கு. Predominantly there are 3 blues that I use. One is a cobalt blue. One is just a second, let me mix the color properly and then come to. One is a Prussian blue which is for the dark. எப்படி மிக்ஸ் பண்றீங்கன்னு காட்டுங்க சார் கொஞ்சம். Okay, see, I've taken a yellow. I'm going to paint this area. I've taken a yellow and a blue. The blue is here and a brown is here. Okay, I've taken a yellow. It looks as the yellow has become too Yellow much. So ochre. yellow, chrome yellow. Okay. Chrome yellow. Okay. Yellow ochre is here. I'm not using that. Now I'm mixing a little bit of. Now I want this to be orangish. So I'm mixing a little bit of. You can see, na? I'm mixing a little bit of vermilion, and I've got that color. I'm going to test it. I'm going to test that color here. I want to test that color here to see. See, I want this to look as if the செமட்ட background, கலர் the sovaroடைய color, I want that to come here. Brush வந்து இப்படி பிடிச்சு we have to practice. இப்படி பிடிச்சு work பண்ணி we have to practice. This we call as color. யாருமே இத கேட்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. நான் மட்டும் தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். என்ன கலர் யூஸ் பண்றீங்க? இல்ல because you are asking, nobody is asking. They are getting an answer. No? They will also have the same. No, they will also have the same question. Correct, sir. So yeah, so one person asks means okay. Oh yeah, that's exactly what I wanted to ask. If you ask them, they'll say, no, I wanted to ask, but you asked, so that's enough for me. சார் நான் ஒரு விஜய் வரைஞ்சேன் சார் ரீசெண்டா இப்போ. அது ஆனா அது சாட்டிஸ்ஃபைடே வர மாட்டேங்குது சார். சில அந்த டீடைல்ஸ் வந்து இன்னுமே வரமாட்டேங்குது. அந்த கரெக்ஷனை நாமளே எப்படி சார் கரெக்டா சரி நம்ம சூப்பர் கரெக்டா தான் வரைஞ்சிருக்கோம், யார்ட்டையும் நம்ம கேட்க தேவையில்லைங்கிற அந்த சாட்டிஸ்பிகேஷன் பாயிண்டே ரீச் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது சார். ரொம்ப நாள் வரைஞ்சும் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கம்மா. அப்படி யார்ட்டையுமே கேட்காம
சாட்டிஸ்ஃபை ஆகக்கூடிய அளவுக்கு உனக்கு ரீச் ஆயிடுச்சுன்னு நான் சொல்லு, நானும் அதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்றேன். சார் இல்ல சார் வர ஐயா, மாட்டேங்குது சார். அப்புறம் இந்த இரு- இரு- வாட்ஸ்அப்ல வந்து இன்னைக்குதான் ஆ. கேள்வி இவ்வளவு கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆ, எல்லாம் வந்து அருமையான கேள்வி, ஆமா எல்லாருக்கும் நேச்சுரலா வரக்கூடிய கேள்வி. ஆமா. நல்ல சரியான கேள்வி. என்னன்னா Rampal, what she is asking is, what she is saying is, I'm the only person who is asking questions. Nobody is asking questions. I'm just saying because you are asking the question, everybody is getting the answer, so they don't have to ask, you know, isn't it? That's what is happening. And another thing is, only after you try, you get such questions. Ilya, only after you try, you get such questions. Probably you have tried. Let Sir, me ஆனா get நான் this. Amma. ஏதாவது இல்ல வேற ஏதாவது ட்ரை பண்ணதை நான் வந்து போர்ட்ரேட் அமிச்சாலும் நீங்க வந்து நைஸ்ன்னு சொல்லிடுவீங்க சார் ஒரே வார்த்தையில. நீங்க யாருமே எந்த குறையுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க சார். எல்லாமே இல்லம்மா இல்ல, வெல் ட்ரைட். ஓகே, அது ஒண்ணு கட்டாயமா சொல்றேன். ஆனா வெல் ட்ரைடுன்னு சொல்லிட்டு I'll make a small note about something. I'll just say, make the take care of the features, or the proportions have to be something I'll say, or I'll post one picture. Try அதெல்லாம் to சொல்றீங்க. follow that is all I should say, because see, you people are taking extra effort away from your regular life to come and attend this class. Okay, so the only thing I, as a teacher, both of us as teachers, the only thing we should do is encourage you. Nothing else we should do. You know, as a teacher, you also, you know, when you have young students, the only thing you should do is encourage, find out what is good in the painting. Find out what is good. See, when you are making a big mistake, okay, when you are making a big mistake, and that mistake is making your painting look bad, I will surely tell you, change this. But I'll tell in such a way, it's a beautiful painting. If you make this change, your painting is going to become much more beautiful. That's the way I put it. Okay? Get my point? It's not as if I just say, oh, nice. No, I don't say that. I'll surely say, இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஏன்னா ராம்பால், you follow what we are saying. ராம்பால்னா Rajpal, he's there. Rajpal, you follow what I am saying, na? இது when you're doing a portrait for resemblance, என்னமா சண்முகப்பிரியா தானே? When you're doing a portrait for resemblance, I want resemblance of this portrait means it's always better, unless you're challenging yourself to do a good drawing. There is a thing called challenging yourself to do a good drawing, or just concentrating on doing a good portrait. There are two ways of doing it. So when you're doing
challenging portrait, that time you can actually go deep into. Just a second, I have to be very careful in this place. Oh yeah, that way there you can do a drawing, check your colors exactly, have the brush stroke in the right place, and all those things. Yes, but when you're doing a painting for study, I want to try this portrait to see if I'm able to do good portrait. Means that time you can do the drawing and do it. Okay. But when you're doing something for coherent, my concentration is going off. Okay. So when you are doing a portrait, when you're doing a portrait for commercial purpose, now I want to show this to be given to somebody, to a friend. It is to be given to a friend, or it is to be framed and kept in some place. No, like there are so many reasons why we do a portrait, right? In that case, what I would say is you do tracing, or take a Xerox copy and trace out from that. Don't try to do a drawing. There is it's almost a joke, but it's a very sensible joke, which is don't draw. கார்பன்ல வந்து ட்ரேஸ் எடுத்துக்கறாங்க சார். இப்போ ஒரு பெட் அனிமலே இல்லம்மா, கார்பன்ல வேண்டாமா. கார்பன்ல வந்து எடுக்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் a clever thing to do, because the carbon has wax in it. So if it sticks, it doesn't come out. And that area, if you are going to be using watercolor, you're going to have a lot of problem. So carbon is not a good idea. But this we will talk again when we meet in the next class. Okay, because it's an interesting thing to talk about, and an important thing to talk about. Use a Xerox copy and rub with 8B pencil or 6B pencil or 12B, whatever, dark pencil, and பேக் சைடு ராப் பண்ணிக்க சொல்றீங்களா சார்? back side you rub on the back side. I'll explain this again. Just remind me. I'll explain this again when we meet in the next class. பேஸ்டல்ஸ் வந்து கலர் இது பண்ணி அத வந்து அப்படி ட்ரேஸ் பண்றத பாத்திருக்கேன் சார். பாஸ்டல் அது வெட்டாக்கணும். சரியா? இல்லம்மா, பாஸ்டல்ஸ்ல அவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்ததா எனக்கு தெரியல. இல்ல சார், ஒரு வீடியோ அதுல வந்துட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் கலரை சும்மா ஃபுல்லா பிளெயினா அடிச்சுக்கிறாங்க ஒரு பேப்பர்ல. அப்புறம் இந்த பிரிண்ட் அவுட்ல வந்து பின்னாடி பக்கம் ஃபுல்லா பேஸ்டல்ஸ் அடிச்சுட்டு அப்புறம் அவுட்லைன் வரையும் போது அது நல்லாவே வருது சார்.
வாட்டர் கலர், ட்ரையான வாட்டர் கலர் பேப்பர், அதாவது கலர்லாம் அடிச்சுட்டு அந்த கலர்ல ரேண்டமா அடிச்சிடறாங்க நிறைய கலர்ஸ். அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த இது ட்ரேஸ் பண்ணும்போது நல்லா வருது. அப்படியா? எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ, ஐ ஹேவன்ட் ட்ரைட் தட். நானும் ட்ரை பண்ணது இல்ல சார். இப்ப வந்து நான் வந்து கலர்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா, இப்போ ஒரு போர்ட்ரேட் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ட்ரேஸ் பண்ணி தான் நான் கலர் பண்ணி பார்த்தேன் சார். இல்லைன்னா நம்ம கிரிட் போட்டு அது வரையறதுக்கு டைம் எடுக்கும். நான் இல்ல, இந்த grid is a very old technique. Like that is not அப்புறம் something நான் வந்து that we have to do. பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இப்படி ட்ரேஸ் தான் சார் எடுத்தேன். ஆனா சில பேர் ட்ரேஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப தப்புன்னு சொல்றாங்க சார். அவங்களுக்கு தப்பிதமா இருந்துச்சுன்னா தப்பிதமா இருந்துட்டு போட்டோமா? ஏன் நம்ம தப்பிதம் சொல்றதை நிறுத்துவாங்களா அவங்க? காக்காய்க்கு சாப்பாடு போடாம சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவான்னு அவங்க செய்வாங்களான்னு பாப்போமா? இல்ல, அதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? அவங்களுக்கு தப்பிதமா இருந்தா அவங்க சில மாஸ்டர்ஸ் வந்து போட்டு வரையறதுமே தப்புன்னு சொல்றாங்க சார். உப்பு போட்டு சாப்பிடுறது தப்பிதான் சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? சரியா? படம் ஆல்மோஸ்ட் ஓவர். The picture is almost over. Okay. சார் இனி வர செக்ஷன்ஸ்ல எல்லாமே இந்த மாதிரி கலரிங் இதுதான் இருக்குமா சார்? இல்ல ஏதாவது இன்னும் தியரி இருக்கு? தியரி இது இப்ப the theory will be connected to what we are painting. அப்ப இனிமேட் எல்லாமே பெயிண்டிங் ரிலேட்டடா தான் பெயிண்டிங் தான். ஆமா. now the portrait is over, we will be doing oil portrait on canvas. One landscape, one landscape, one still life, and one portrait. Okay, so that will be there. And then we have graphics. அப்புறம் கிராஃபைட்டும் இருக்குல்ல சார்? graphics இல்ல சார், அது என்றது printing. புரியுது. கிராஃபைட்டும் ஆனா இருக்குதானே சிலபஸ்? கிராஃபைட் செஞ்சிட்டோமே நம்ம. கிராஃபைட் பென்சில் செஞ்சிட்டோமே எல்லாம். இது ஃபுல்லா லைட் அண்ட் ஷேட் அதை வச்சு தான் செஞ்சோம். இல்ல சார், சார்கோல் இருக்குதானே சார்? சார்கோல் வந்து ஆக்சுவலா வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மீடியம் கிடையாது. ஆக்சுவலா அதை வந்து அது என்னமோ ஒரு பெரிய ஒரு இதா பேசி 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 அதை இதாக்கிட்டாங்களே தவிர, சார்கோல் இஸ் நாட் ஒன் கிரேட் மீடியம் தட் வி ஹாவ் டு ஸ்டடி ஆன் தட். பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ அ சார்கோல், இஃப் யூ வாண்ட் மீ டு டூ அ சார்கோல் drawing, I will draw and show. இதெல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கோம். சரி செய்வோம். Yeah, we'll do. இல்ல சார், நான் சும்மா கேட்டேன் சார். செய்வோம், we'll do. சார் நமக்கு இது எல்லாம் முடிச்சிட்டு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இதுல மீன் பண்ண மாதிரி ஏதாவது ஒரு போர்ட்ரைட் டிரா பண்ணலாம் சார். நம்ம ஆயில் கலர்ல பண்ணும்போது கூட அந்த மாதிரி பண்ணலாம் சார். என்னமா பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து எங்களுக்கு சொல்ற மாதிரி. இப்போ இதுல நீங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ் மீன் பண்ணி தான் பண்ணிருக்கீங்க, பட் எங்களுக்கு பண்ணும்போதே அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பண்ணுங்க சார். இதுல எப்படி ஃபேஸ்ல வந்து பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொண்டு வரணும்னா எப்படி சார் கொண்டு வர முடியும் அப்படி கேக்குறேன். பெர்ஸ்பெக்டிவ் இதுல வர்றதுக்கு சான்ஸே இல்லையம்மா. அதாவது பெர்ஸ்பெக்டிவ்ன்றது வந்து see only when there is a depth, that has to be controlled. இப்ப இதுல வந்து controllable depth இல்லையே. We don't have a controllable depth in this. இல்லையா? இதுல controllable depth எங்க இருக்கு? Only when we have controllable depth. ஒரு 10 feet போகுது அப்படின்றப்பதான் வந்து பெர்ஸ்பெக்டிவ் starts working on this. இல்ல சார், ஃபேஸ் வந்து இப்போ அப்வர்ட்ல பாக்குறோம் இல்ல டவுன்வர்ட்ல பாக்குறோம். அது ஆங்கிள்ஸா? அது செய்வோம்.
அது ஜென்ரலா பெர்ஸ்பெக்டிவ்னு சொல்ல மாட்டோம் நம்ம. டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ். ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம்ல சார். ஆமா. சோ ஐஸ் நோஸ்லாம் எங்க பிளேஸ் பண்ணனும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் சார். சோ இப்போ அத பாக்கும்போது இப்போ ஒரு ஃபேஸ் வந்து டவுன்வர்ட்ல பாக்கும்போது சோ அந்த ஆங்கிள்ஸ் வந்து இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் வந்து மாறுமா? ஐ மீன் அந்த ஆங்கிள்ஸ்ல வந்து ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் மாறுமா அப்படின்னு. See, the thing is, 12 group 12 we completed our work very fast because whenever there was something happening, the they were able to sort of number of people who had come to attend classes, நிறைய விஷயங்கள், it went very fast. சரியா? சார் இந்த டார்க் கலர் எப்படி கொண்டு வந்தீங்க சார்? டார்க் பிரவுன் என்னென்ன மிக்ஸ் பண்ணீங்க சார்? அதேதான், அதே ப்ளூ, அதே பிரவுன். பிரவுன், burnt umber, burnt sienna and Prussian blue. அதேதான். சார் பர்ஷியன் ப்ளூ, அல்ட்ராமரைன் ரெண்டுமே வந்துட்டு சேம்னு தான் நீங்க சொல்றீங்களா சார்? இல்லம்மா நான் வந்து அல்ட்ராமரைன் ப்ளூவையும் கோபால்ட் ப்ளூவும் கிட்டத்தட்ட சேம்னு சொல்லுவேன். நான் கோபால்ட் ப்ளூ அண்ட் அல்ட்ராமரைன் could be close, not same, close. Prussian blue is a very dark blue and Prussian blue is a violetish blue. Okay. சரியா? ஓகே, நீ க்ளோஸ் பண்ணிடுமா இத? Okay. You can give me a couple of minutes, huh? சார் அந்த ஸ்டில் லைஃப்ல வர ஷால் மாதிரியே இருக்கு சார் இவரு போட்டிருக்க ஷால். ஆமா, அது நான் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் யோசிச்சு பாக்குறேன் அதே மாதிரி இதுக்கும் கொண்டாந்துருக்கேன் அப்படின்னு. ஆனா I didn't mean to do that actually. Anyway, நல்லா தான் இருக்குது. இதான் நான் வந்து this is what I mean when I say like we try to get the ambience, not the exact painting. As I was saying, if you are doing a commercial work, it's always better to use a device like Xerox or tracing or grid projection. Some device is always better because we are getting money from somebody and we have to satisfy that person. சரியா? Because we have to satisfy that person, what that person wants should be there. For that, you have to use the image that is given by the person exactly. Huh? Whereas this is a study. This man is not going to be giving me money if I do it well, or he's not going to be punishing me if I don't do a good job. Isn't it? So I don't have to worry much about the resemblance and things like that here. But when I'm going to be doing a portrait for somebody, then I'll have to see that the resemblance is correct. Huh?
Okay. Okay, then. So we don't see on 23rd. We will meet on 28th. Yeah. எலெக்ஷன்னாலயா சார்? Election நாளமா. சார் யாருக்கு ஓட்டு போட போறீங்க? நான் எங்களுக்கு எலெக்ஷன் கிடையாதுமா. நான் கர்நாடகால இருக்கேன். எப்படி தப்பிச்சேன் பத்தியா? சார் இல்ல சென்னை போயெல்லாம் போட மாட்டீங்களா சார்? இல்லையே, நான் சென்னையில எனக்கு ஓட்டு இல்லையே. நீங்க இப்ப ஸ்டே பண்ணிக்கிறது எல்லாமே பெங்களூர் தானே சார்? பெங்களூர் தான். ஓகே. நான் பெங்களூரியன். சென்னையில அப்ப நடக்கும்போது விடுவீங்களா சார்? ஏதோ சென்னையில இருக்கப்ப எனக்கு சென்னையில ஓட்டு இருந்துச்சு. இல்ல சார், இப்ப எக்ஸாம் விடுவீங்களான்னு கேக்குறேன். இப்போ நான் சென்னை வந்துதான் அப்ப வருவீங்களா சார்? ஆமா 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 எக்ஸாமுக்கு வருவேன். நான் கட்டாயம் இருப்பேன். நானும் ராமச்சந்திரன் சாரும் இருப்போம். சார் நான் அதுவும் இந்த இது வரைஞ்சிருக்கேன், கொஞ்சம் பார்த்து ஏதாவது கரெக்ஷன் சொல்றதா சொல்லுங்க சார். ஓகேம்மா, அனுப்பி விட்டுருமா. சரியா சார்? இது பார்க்க முடியுதா சார்? நான் ஒரு நிமிஷம்மா, நான் இது போடணும். பின் பண்ணிடுறேன். ஒரு நிமிஷமா. தெரியுதுமா? சரியா? கண்ணு இவ்வளவு பெருசா இருந்ததா? கண்ணு கொஞ்சம் பெருசா இருக்கணும் போல தோணுது எனக்கு. டிராயிங்ல ஐ am not saying anything about the drawing. இல்ல, இது நான் ட்ரேஸ் தான் பண்ணேன் சார். நான் ஃப்ராங்கா சொல்லணும்னா ட்ரேஸ் தான் பண்ணேன். கலரிங்க்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி சொல்லிட்டு ட்ரேஸ். ஆமா, the nose could have been slightly bigger even if it was not so in the picture. The nose can be slightly bigger, the eyes can be slightly bigger, but don't make any corrections on this. This is a good work. Okay sir. But the difference is, if you see, I have posted portrait. I think I have posted a portrait, watercolor portrait link. Or lady amchada. Or lady. If you see that, the brush strokes will be very clearly seen. Right? Okay, sir. So if the brush strokes are seen, the painting looks good. Oh, okay, sir. Okay. So don't try to wash. Try to do the brush strokes. அந்த strokes சொல்றீங்களா சார்? Strokes தெரியணுமா? Strokes தெரியறது நல்லது. ஓகே. சரியா? சரி அம்மா, ஓகேம்மா. சரி, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பேசுவோம் இதை பத்தி. நல்லா இருக்கு, நல்ல போர்ட்ரேட் அது. தேங்க்யூ சார். நான் விஜய் ரசிகன் கிடையாது, இருந்தாலும் நல்ல போர்ட்ரேட் அது. நானும் இல்ல சார், எங்க வீட்டுக்காரருக்காக வரேன். ஓ அப்படியா? சரி சரி அம்மா, ஓகே தென். see you. Thank you sir. Thank you. ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். தேங்க்யூ சார். Thank you.